Morning, dear students. Now let us start with the questions. So the first question is, this is on page number 16, global comprehension. What happened to the speaker's mother and how did different people respond differently to the situation? So this is the very first question, and this might come as a long question to be attempted by you. Now, what happened to the speaker's mother? The speaker's mother was stung by a scorpion. Now, stung is the second form of sting. So, she was bitten by a scorpion, or she was stung by a scorpion. And how did different people respond differently to the situation? And here you will tell about the reaction of the different people. So, how did different people react? So the first thing you will uh, tell is about the reaction of the villagers, the peasants, the poor farmers who gather at the place of the poet. When they come to know about the incident, then they come and you will tell about their reaction. So what is their reaction? They first they came and they buzzed the name of God. So they repeated the name of God. So this was done in order to uh, render the scorpion ineffective. And then what did they do? Then they searched for the scorpion with giant with candles and lanterns. And what was their next reaction? Then they when they could not find the scorpion, then what did they do? They sat around the mother and their faces were totally peaceful. They seemed to be at peace. So what is the reason behind this? As we have done, as we have discussed this in detail. So because they believed in certain things, and this belief, their what they believed, this made them very peaceful. So they were not, because they understood that the suffering was due to maybe her past sins, and that is why they were totally at peace. So ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ. First was that this was the result of this suffering, was the result of her sins of previous birth, and then some previous birth, and then then what did they believe in? That maybe this suffering will decrease the suffering of the next birth. A week, this is another consolation that they have कि चलो हुण दुख उठा रही है पर यही दुख अगले जन्म च फिर नहीं कटना पऊगा और ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ. ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਸੀਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ what they thought was that the whole sum of evil, the total of evil in this world is becoming lesser through the suffering of the mother. ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਲੀਫਸ ਹੈਗੇ. So this was the reaction of the villagers. And what was the reaction of the father? So the father was a skeptic, he was a rationalist. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. But he also behaved in a very, you may say, in an irrational way when confronted with the real problem. So ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ he also behaved typically like he also behaved like those illiterate villagers. He tried everything. ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ he tried everything. He even called a holy man. So this is not the way a rationalist behaves. ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਤਾਂ he was also behaving like them. And lastly,
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋਗੇ? ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਗॉड ਦ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਪਿਕਡ ਔਨ ਮੀ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰਡ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਦਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ next question, page number 17, question number 2. What did the speaker's mother say when she recovered from the sting of the scorpion? What does her statement demonstrate? So you very well know what she said, and now what her statement shows. Demonstrate the matlab ki hunda show. So what does her statement show? It shows her love for her children, and every mother would have behaved in a similar fashion. So this, the reaction of the mother is very true of all the mothers. You may say all of them have selfless love for their children. So mother always puts her children before her. She never thinks about herself, she thinks about her children first. So this is true of mothers of all times and of all places. So motherly love is considered to be the most sacred, the most selfless of all kinds of love. Okay, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ the local comprehension। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, annotate the following. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. So ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ these lines are spoken by the villagers. So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? previous means ਪਿਛਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? the suffering of the mother is due to her sins of some previous birth. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੋਜ਼ ਸਿਨਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਵਾਸ਼ਡ ਅਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਧੁਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੀ ਈਵਨ ਪੋਰਡ ਅ ਲਿਟਲ ਪੈਰਾਫਿਨ ਅਪੋਨ ਦ ਬਿਟਨ ਟੋ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅ ਮੈਚ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੀ ਈਵਨ ਬਿਗ ਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਗੂਠਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਈਵਨ ਪੋਰਡ ਅ ਲਿਟਲ ਪੈਰਾਫਿਨ ਅਪੋਨ ਦ ਬਿਟਨ ਟੋ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅ ਮੈਚ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਫਾਦਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ he again behaved in a very unscientific and irrational manner by trying to burn away the place where the scorpion had stung. So ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ behave ਕੀਤਾ, because this is no way to cure the bite of the scorpion. Thank God the scorpion picked on me and spared my children. See ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? These lines are spoken by the mother. Next ਦੇਖੋ, how was the speaker's mother stung by the scorpion? So ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। because the incessant rain, the continuous rain had made the scorpion enter the house of the lady, and it had hidden beneath a sack of rice. So ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਕੋਰਪੀਅਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੈਕ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਦ ਮਦਰ went that side, so she was stung by the scorpion. Next ਦੇਖੋ, what did the peasants do in their attempts to neutralize the poison of the scorpion sting? Sting ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੰਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟਿੰਗ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, what did the peasants do in their attempts to neutralize? Now what is the meaning of neutralize? ਜਦੋਂ when you diminish the effect of something, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ what did the peasants do in their attempts to neutralize the poison of the scorpion sting? So what does it tell us about them? So otherwise, in normal circumstances, what the peasants and what the husband of the lady should have done, a doctor should have been sent for, a doctor should have been called, but
here they behave in a very, you may say, in a very ignorant manner, because what do they do? So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, they chant the name of God to neutralize the effect of the poison. और फिर ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ, they try to find the scorpion, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂਕਿ they have a superstitious belief that if the scorpion moves, then the poison of the scorpion also moves very fast in the body of the mother. So ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ. what does it tell us about them? So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ they were very superstitious people, they were not educated. So ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ then they also gave many suggestions to the husband of the lady. Next ਦੇਖੋ, what did the speaker's father do? Why was it different from the others? So ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, he also tried many things to rid his wife of the pain. So he tried every powder, every mixture, herb, ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ. So he tried that. Why was he different from the others? So how was he different from the others? He was a skeptic and he was a rationalist. ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ he also called a holy man to purge the mother of the poison, ਕਿ ਉਹ poison ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ? ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਕੈਪਟਿਕ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ. ਬਟ ਹੀਅਰ ਹੀ ਬਿਹੇਵਡ ਲਾਈਕ them only because he never tried to get any medical help for his wife. Rather he also tried everything that was suggested to him. So when it came to behaving in reality, so he did not behave in a rational manner at all. He behaved like them only. How did the holy man try to tame the poison of the scorpion? So ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਬੋਲੇ. So he uttered he spoke some incantations and then he tried to tame the poison of the, tame ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, how does the rural setting serve as a perfect background for the poem? ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰੂਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਂਡੂ. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, he has tried to give an image of India in this poem, and India lives in its villages. A big percentage of people lives in the villages only. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ it's the rural setting serves as a perfect background for the poem because India mostly lives in its villages. So ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ he is able to depict Indian beliefs. Next ਦੇਖੋ, how does the poet transform the ordinary event of a woman being stung by a scorpion into a poetic subject? Transform ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, to change completely. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੈਟ ਅ ਪੋਇਮ ਮੇ ਬੀ ਰਿਟਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪੋਇਟਿਕ, ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ. ਸੋ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ?
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਹੀ ਸਕਸੀਡਡ ਇਨ making it into such a beautiful poem by concentrating, by focusing on the reactions of the people around the mother and by focusing on the reaction of the mother herself। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਾਊ ਦ ਪੋਇਟ ਪੋਰਟਰੇਜ਼ ਦ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਲੀਫਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਫਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ and then next देखो question number 5-4 रहने दो। why do you think the poet places the last 3 lines in a separate stanza? do you think the poem suffers due to its structure? so ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ the mother is not thinking about her own self, she forgets about her suffering very soon by thinking about her children। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਪੋਇਮ, ਵਾਟ ਇਫੈਕਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਅਚੀਵ? ਸੋ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ which makes you remember the past। so it is very much a nostalgic poem because we are reminded of the old beliefs, the people of the olden days, how they used to approach different problems। so now I make an end here।